North Darfur is one of 5 states that make up the Darfur region and is one of the largest states in Sudan. The northern part is entirely desert, while there is slightly more rain to the south. To the southwest are the Jebel Mara Mountains, home to many of the rebel groups that have been fighting in Darfur for the last 15 years. Important agriculture activities in North Darfur are animal grazing and growing of millet, maize, peanuts, and other crops. Sudan is one of the most affected countries in the world by climate change. In recent years, weather patterns have become more extreme and more unpredictable, particularly in the Darfur region, which is classified as arid or semi-arid. We, as you know, Darfur have been terribly affected by the climate change, which is reflected in the lack of natural resources and shrinking of the resources and competition over land and grazing between farmers and nomadic groups, and it created a big conflict. And ECOM and USAID through TIPS program trying to intervene to mitigate the effect of this climate conflict, particularly in North Darfur state. All the Darfur state was affected, but North Darfur was terribly affected due to the desertifications and lack of resources, and it affected the vulnerable group, particularly women and youth livelihood. The ongoing conflict in the area also affects people's ability to create stability in their living conditions. USAID has been developing coping mechanisms and adaptations to help the population mitigate the effects of climate change in an insecure environment. The village of Abu Hamira is a small village about 30 kilometers down a rough dirt track off the main highway between the main city of El Fasher and Khartoum in Kadara Governorate in southeast part of North Darfur. Like most villages in North Darfur, Abu Hamira suffers from increasing extreme weather patterns, drought in particular, and environmental degradation, which is a result. Most of the region's inhabitants are farmers and herders, and the large variation in weather patterns, which has led to severe drought and environmental degradation of the land, has forced the inhabitants to search for adaptations in order to succeed in utilizing the land to sustain their lives. The lack of rainfall has led to a deterioration of land fertility and a decline in crop and livestock production. People here grow millet, sesame, peanuts, spices, tobacco, and vegetables, and graze camels, sheep, goats, cattle, horses, and donkeys. One of the most important USAID projects in Abu Hamira is the distribution of improved watermelon and bean seeds. Hawa is one of the beneficiaries of this project. نتحرك من البيت الساعة 7 صباحا، نعمل فطور للعيال في البيت ونعمل عيش رغيف بتاعت السوق، ونجي الزراعة، نبدأ الزراعة، نزرع البطيخ ونزرع اللوبة والبطيخ، ونرجع الساعة 5 مساء عشان كيف ما نعمل العشاء للعيال. وبعد ذاك بكرة الصباح نرجع ونجوا كمان نلقوا تاني الباحث بحث الحسات ولا القام، كمان نجوا نلقوا الحشرات الجراد والحاجات باكلوا فيه. وطبعا 4-5 جلموية حتى قدرنا مسكنا اللوبة والبطيخ ما شاء الله الحمد لله، وحاسة في نجاح. Hawa begins her day by walking an hour and a half to the farm after preparing breakfast for her children. She's the only provider to her family and takes care of her 2 young children after their father was killed in one of the Darfur conflicts. زوجي ده في المشروع بتاع الزراعة، زراعة الفول، وإذا الفطر أيد برا مشي صلاة العيد، وطوال في صلاة العيد ده قتلوا قال في حرامية كده جه حاجهم الحلة بس وقتلوا. Hawa's farm, as well as those of the other farmers, is located several kilometers outside of Abu Hamira. This is to protect the crops from being destroyed by livestock,
which freely graze in the immediate vicinity of the village. يلا أنا في السكة بركب حمار حر نحسل بساعة ونص هذا نحسل المزرعة وساعة ونص أنا برجع به. Hawa's days are long. In addition to tending her farm, she also spends several hours a day collecting firewood to bake bread, which she does every day after she goes home. She sells the bread in the village. Providing gas to cook would make a big difference in her life. مشروع الغاز هو مبادرة منا إن إحنا تعبنا من الحطب، وأن إحنا الواحد لما دار يمشي الحطب ياخد له مسافة ساعة ساعتين عشان يجيب له حطيبات، ما حطب حطيبات عشان يعلق بها النار، فتعبنا. فلما جاتنا هذه المنظمة هذه المشروعات إحنا بادرنا بمشروع الغاز وتم الاستجابة، وإن شاء الله في الأيام القادمة حيكون الغاز حيوزع في أرض الواقع وحيكون بأقساط مريحة. فهذه الأقساط المريحة نحن حنستخدمها تاني في دور دوار، يعني في تنمية دوارة لحد ما هذه القرية كلها تكون اتكفت من الغاز، وحنعمل لنا بعد ما احنا تكفينا من الغاز بقية الأقساط اللي بتجينا من هذا الغاز نحن حنعملها في مشروعات تنمية عشان تستفيد منها المرأة استفادة كاملة إن شاء الله. Another intervention to help alleviate the effects of climate change are the planting of trees. North Darfur's forest area is estimated to be about 5,000 acres, but the drought that has hit the state since the 1960s has had a negative impact on forest density. The Abu Hamira Forest Reserve was once one of the most important forests in Sudan, but it has been severely degraded. With the support of US aid, it is being rehabilitated. نحن لجد سعداء أن نقف في هذه المحمية، وتذكرنا بعام 1986 حينما كانت محمية حتى الحيوانات البرية وحتى يعني الأشجار والغابات، وحتى صدرنا منها بذور البغيل من هذه المحمية. أصلا البشر أحيانا مدمر للبيئة، والحيوان مدمر للبيئة، والحرائق مدمرة للبيئة، ونحن يد واحدة معهم إن شاء الله، بنقف بيد من حديد عشان هذه المحمية تعيد إلى سيرتها الأولى. Through their own effort, the villagers planted seedlings as windbreakers from the east of the village in order to protect the village from desertification for the purposes of sustainable development for future generations. الغابة المحلية يعني مستفادة منها، مستفادة يعني مستدامة ودوارة عندنا في القرية هنا. قبل عملنا غابة شعبية عملت لنا مصدات للرياح. استزرعنا في هذا الموسم 6500 شتلة هشاب، 3500 شتلة سيال. Armel is another village in North Darfur, about 2 hours northeast of El Fasher in the province of Melet. The road is barely visible off the main highway and travels through a land of almost complete sand. This village is much drier than Abu Hamira, and the effects of the drought are immediately noticeable. Most of the agriculture here is grazing, although some crops are grown through irrigation, and this could be vastly expanded if the village could purchase a tractor as they would like. الحمد لله يعني بعد العاليات الأصلا المحاريت الجات صحيح غيرت في وديعنا الزراعي، وزاد لنا يعني الإنتاجية أكثر من كانت في عهده السابق. الحمد لله يعني حتى المجال بتاعت المياه برضو الحمد لله يعني كانت قبل سنة ممكن نشرب في الأرض الجوفية ده، حسي الحمد لله يعني إنه يعني مرقد لنا برا إنه يصير ساعتنا في الشرب. يعني ميزنا من الحيوان إلى الإنسان طبعا، والحمد لله طبعا نحن نتمنى من الله يعني أنه الإنتاجية يكون لنا أكثر، دايرين بابور بديل عن مهرات. The biggest achievement by USAID here is the construction of the Hafir, a large water excavation that fills with rainwater in autumn so that it can be used for agriculture, for drinking water, for people and animals for most of the year, except for a few months. They would like to drill a well to solve this problem.
هذا الموقع صهريج منطقة أرمل، اللي هو موقع بيشربوا منه الناس والحيوانات. وقبل ما ننشئ هذا الموقع، قبل ما المنظمة تقوم بتأهيل هذا الموقع، كانت الناس بتمشي مسافات بعيدة جدا، بتاخد أزمان طويلة على أساس إنه تجيب الموية لبيوتها، والحيوانات بيسوقوها بتعب شديد لحد ما يمشوا يشربوا هنا ويجوا راجعين تاني يوم. قبل كده بعد ما موية انتهت بنمشي دونكي، الدونكي نمشي من الساعة 2 بالليل، اللي بنجي الساعة 5 عم باكر يوم الثاني. وبعد ما حسنا الدونكي بنمشي نلقى الصف ذاته نقعد 3 ساعات في الصف، من الساعة 2 بالليل إلى الزمن ده بنجي بعد أحيانا. ده يوم اللي لقينا صاحب، يوم اللي ما لقينا صاحب اللي بنرجع الساعة 5. للحيوانات عملنا محل خارج السور فيه أحواض عشان تشرب فيه البهايم بانتظام، وتاني بنحافظ عليه الموية اللي احنا بنرفعها من السد. Villagers feel comfortable after water was provided for them, unlike what happened in the past. يركبوا لنا السهريج ده ودوروا لنا الطاهر بيطلي لنا المويه، ريح لنا اولادنا الاطفال الصغار، والحمد لله اليوم الليله أنا هنا ماشيين في تقدم، يمكن ما نرجع ورا بالكامل، وده الشيء اللي أنا دايرينه. واليوم الليله الحمد لله هسه شويه جانا درجه راحه شويه من زمن القبيله الفات. The women of the village are happy about the Darfur, especially because the burden of bringing water from long distances was always on them. هسه ما شاء الله ده طلعت لنا مويه برا، قاعدين بنشرب مويه برا، مكان قاعدين بنشربوا مويه هنا، يعني احنا نشربوا وبهايمنا قاعدين بيشربوا ومويه متلوثه. هسه بتطلعوا لنا المويه برا، بعد ما طلعوا لنا المويه برا ما مويه بكت نظيفه. The eldest woman of the village says the younger generation is luckier than her generation. There is a possibility to have a better life. زمان علينا قمنا نرضو لملي ونقوم من الساعة 6 صباحا نجو باكر 6 صباحا. بعد ده هسه ايادنا في قفانا الحمد لله هسه يرتاحوا شوية. Despite the struggle of the inhabitants of North Darfur due to the harsh environmental conditions, this does not prevent them from singing, and most of their musical heritage is about their wish for rain and the availability of greenery and prosperity for their country. والبحر